Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Chào mọi người, trong bài phân tích tài liệu hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách một cuốn cẩm nang vận hành hàng hải vốn khá khô khan và biến nó thành một bài học thực chiến về hệ thống nhận dạng tự động, gọi tắt là AIS. Chà, nó không chỉ là những con số xanh đỏ nhấp nháy trên màn hình đâu nhé. Thực tế, đây là một công cụ sống còn, thứ quyết định sự an toàn của hàng ngàn tấn hàng hóa và sinh mạng con người giữa đại dương mênh mông. Ngay từ những trang đầu tiên, tài liệu đã dội ngay một gáo nước lạnh để chúng ta tỉnh táo lại. Bằng nguyên tắc vàng này, rằng thông tin AIS hoàn toàn có thể sai lệch, bị trễ hoặc thậm chí là biến mất không tì vết. Nghe hơi đáng sợ đúng không? Dù đây là một trợ thủ cực kỳ đắc lực, nhưng tuyệt đối, và ý tôi là không bao giờ được phép dùng nó để thay thế cho sóng radar truyền thống, cảnh giới bằng mắt thường hay các quy tắc tránh va chạm COLRH. Sự chủ quan ở đây theo đúng nghĩa đen là chơi đùa với tử thần. Vậy nên, để làm chủ được hệ thống này, chúng ta sẽ cùng đi qua 5 phần chính. Số 1 là cơ bản về AIS, số 2 là dữ liệu và tính liên kết, số 3 là khai thác hàng hải thực tế, số 4 là cách xử lý các lỗi thường gặp, và cuối cùng, bí quyết sống sót qua các đợt kiểm tra gắt gao của chính quyền cảng. Nào, bắt đầu ngay với phần 1, cơ bản về AIS, hiểu về hệ thống. Hãy cùng xem cách cỗ máy này tự động vẽ lên một bức tranh toàn cảnh về giao thông hàng hải bằng cách liên tục trao đổi dữ liệu qua lại với các tàu và trạm bờ bằng sóng vô tuyến. Điều thú vị nhất mà tài liệu này chỉ ra là gì? Đó là những thông tin phát đi không phải là một mớ hỗn độn. Nó được phân loại cực kỳ rạch ròi thành 3 nhóm chính. Việc nắm rõ chức năng của từng nhóm chính là chìa khóa để người trực ca thực sự làm chủ hệ thống, thay vì bị nó quay chong chóng. Nhóm đầu tiên là dữ liệu tĩnh. Nó giống như căn cước công dân của con tàu vậy, bao gồm mã số định danh và kích thước cố định. Thứ này đại diện cho một danh tính bất di bất dịch, và cẩm nang có nhấn mạnh một luật bức thành văn. Người sĩ quan trực ca tuyệt đối không được tự ý tái máy thay đổi thông tin này nếu chưa có lệnh trực tiếp từ thuyền trưởng. Kế tiếp, chúng ta thấy sự khác biệt rạch ròi giữa dữ liệu động và dữ liệu hành trình. Dữ liệu động là tọa độ vị trí, hướng đi thực tế. Những thứ này tự động truyền về từ các cảm biến trên tàu theo từng giây. Nhưng dữ liệu hành trình, ví dụ như đích đến, thời gian dự kiến cập cảng hay mớn nước, thì lại thay đổi theo từng chuyến. Đây chính là phần mà sĩ quan bắt buộc phải tự tay cập nhật thủ công một cách cẩn thận nhất trước khi tàu rời bến. Chuyển sang phần 2, dữ liệu AIS và tính liên kết, hệ sinh thái buồng lái. Thật ra, AIS không hề hoạt động cô độc. Nó giống như một trung tâm thu thập khổng lồ, phụ thuộc hoàn toàn vào những dữ liệu đúc vào từ các thiết bị khác trên buồng lái để phản ánh đúng sự thật. Tài liệu vạch ra một ranh giới vô cùng sắc bén giữa thế giới ảo và đời thực ở đây. Mọi người thấy đấy, một biểu tượng AIS hình tam giác trên màn hình chỉ cho chúng ta biết danh tính kỹ thuật số của mục tiêu. Trong khi đó, tín hiệu dội lại của radar mới là bằng chứng vật lý, khẳng định rành rành rằng đang có một khối kim loại khổng lồ lù lù lao tới ngay từ mắt chúng ta. Sự liên kết này có tính chất sống còn. Hãy thử nghĩ xem, nếu thiết bị định vị GPS hay la bàn con quay bị hỏng, AIS sẽ lập tức gửi đi những thông tin sai bét về vị trí và hướng đi cho các tàu xung quanh. Hậu quả thì khôn lường. Đó là lý do mọi hoạt động, dữ liệu thay đổi, thậm chí cả âm thanh trên buồng lái đều được máy ghi dữ liệu hành trình âm thầm ghi lại chi tiết, phòng trường hợp cần điều tra sự cố. Vậy là xong phần lý thuyết. Giờ chúng ta đi vào phần 3, khai thác hàng hải thực tế, các tình huống trên biển. Hãy xem người trực ca thao tác với đống thiết bị này ra sao trong những thời khắc căng thẳng của một chuyến đi thực tế. Tài liệu chỉ rõ từng kịch bản cụ thể. Ngoài biển khơi đông đúc, hãy ưu tiên theo dõi các mục tiêu có khoảng cách tiếp cận gần nhất. Nhưng, và điều này cực kỳ quan trọng, trong vùng sương mù dày đặc hay khi đang thả neo, đừng bao giờ ngây thơ mặc định rằng mọi chiếc xuồng gỗ mỏng manh hay các mối nguy hiểm khác đều sẽ ngoan ngoãn hiện lên trên màn hình AIS. Và tất nhiên, trước khi tàu nhổ neo, tuyệt đối không có chỗ cho sự áng chừng. Người sĩ quan phải tuân thủ răm rắp một danh sách kiểm tra trước khởi hành, từ việc khai báo đúng mớn nước cho đến việc cắm sẵn ổ dữ liệu cho hoa tiêu, tất cả phải được xác nhận hoàn hảo, đâu ra đấy. Kế đến là phần 4, các lỗi thường gặp và báo động, tránh những thảm họa trong nhật ký. Biết xài máy là một chuyện, nhưng tránh được những cái bẫy do chính con người tạo ra mới là thứ làm nên một sĩ quan lão luyện thực thụ. Bản này chỉ đích danh những lỗi vô ý do con người gây ra nhiều nhất. Một sơ suất có vẻ vô hại như là quên đổi trạng thái thành đang hành trình mà vẫn để đang buộc dây, trong khi tàu đang lao đi phầm phầm với tốc độ 15 hải lý một giờ, hoàn toàn có thể làm rối loạn hệ thống của hàng loạt tàu bè xung quanh. Và khi có báo động thì sao?
Chẳng hạn chuông báo mất tín hiệu GPS ré lên lúc 2 giờ sáng. Người trực ca không thể cứ tiện tay bấm tắt cho đỡ ồn được. Họ bắt buộc phải đọc kỹ xem lỗi gì, dùng radar để đối chiếu ngay vị trí thực tại, đánh thức thuyền trưởng để báo cáo và ghi chép rành mạch từng chi tiết vào nhật ký. Không được phép bỏ sót một bước nào. Cuối cùng, phần 5, vượt qua kiểm tra PSC, bài kiểm tra tối thượng. Chỗ này thực sự hấp dẫn, nó giống như một khóa huấn luyện tâm lý, giúp thuyền viên sẵn sàng đối mặt với áp lực ngàn cân từ các thanh tra viên chính quyền cảng. Hãy thử tưởng tượng một thanh tra viên mặt lạnh tanh bước lên và hỏi phủ đầu, hệ thống AIS này dùng để làm gì? Trong khoảnh khắc đó, cấm kỵ việc ấp úng hay giải thích dài dòng. Người sĩ quan phải dõng dạc định nghĩa, đây chỉ là một công cụ hỗ trợ, tự động nhận dạng và trao đổi thông tin. Chấm hết. Ngay sau đó, thường sẽ là một câu hỏi gài bẫy chết người. Vậy có dùng AIS để trực tiếp tránh đâm va không? Nếu lỡ miệng đáp có, con tàu hoàn toàn có nguy cơ bị giữ lại cảng lập tức. Trả lời chuẩn mực ở đây là việc tránh va chạm hoàn toàn phải dựa vào quy tắc COLREGS, hệ thống radar và mắt thường. AIS đường thường chỉ là một lớp dữ liệu mang tính tham khảo thêm mà thôi. Bằng cách liên tục đưa ra các kịch bản hỏi xoáy đáp xoay như mất đầu vào GPS thì xử lý sao? Cẩm nang rèn cho chúng ta một phản xạ bằng thép. Phải chứng minh được mình thuộc lầu quy trình, từ kiểm tra báo động, xác định vị trí bằng công cụ khác, báo cáo và ghi chép rành rọt làm bằng chứng pháp lý vững chắc. Để chốt lại toàn bộ bài phân tích này, tài liệu đưa ra một danh sách 10 nguyên tắc vàng mang tính quyết định, đảm bảo có điện, dữ liệu cập nhật chuẩn xác và nguyên tắc sống còn nhất là không bao giờ thay thế radar bằng màn hình kỹ thuật số. Cứ nằm lòng và làm đúng 10 điểm này, con tàu sẽ bình an vượt qua bất kỳ cuộc thanh tra khắc nghiệt nào. Tất cả những nguyên tắc và kỹ thuật vừa rồi đưa chúng ta về một câu hỏi cốt lõi. Khi máy móc ngày càng thông minh, liệu chúng ta có đang quá phụ thuộc vào các màn hình kỹ thuật số không? Giữa một đại dương vô hình vạn trạng, nơi thông tin có thể sai lệch hoặc biến mất trong chớp mắt, khi màn hình báo một đằng mà mắt thường lại nhìn thấy một nẻo, liệu trực giác và kỹ năng đi biển truyền thống có phải mới là thứ thực sự cứu mạng chúng ta? Mọi người nghĩ sao về điều này? Welcome to the video on AIS, the Automatic Identification System. We will cover operation, practical use, equipment integration, testing, logbook, and PSC inspection guidance, starting with an overview of the AIS area. AIS is an automatic identification system for exchanging information between ships and shore stations via VHF. It's not the main collision avoidance equipment and does not replace radar, visual lookout, or COLREG. Remember that AIS information may be wrong, delayed, or missing. The operational role of AIS is to identify vessels by name, MMSI, and other details, especially in congested waters. When assessing collision risk, always prioritize radar, visual bearing, CPA, TCPA from ARPA, and COLREG rules. AIS data is categorized into static, dynamic, and voyage-related information. Static data is the vessel's fixed information, including MMSI, IMO number, call sign, ship type, and dimensions. This information should only be changed with the master's permission or by an assigned person, as it is related to the official identity of the vessel. Dynamic data changes continuously and is automatically taken from sources like GPS, gyro, and speed input. It includes position, UTC time, course and speed over ground, heading, and rate of turn. If GPS or gyro data is wrong, AIS data transmitted to other vessels may also be wrong. Voyage-related data includes destination, ETA, draft, cargo type, and dangerous cargo status if applicable. This data must be updated before departure when the destination or ETA changes significantly, when draft changes, or as required by the master. We'll now look at the main AIS controls and functions, starting with the power button. AIS should normally remain in continuous operation, unless switched off for safety or security reasons with the master's approval and logbook recording. The menu is used to access settings, data checks, target list, alarms, and own ship information. Do not change settings without familiarity. Only view and report abnormalities. The target list displays vessels and AIS stations within coverage. During watchkeeping, pay attention to close targets and those with small CPA or short TCPA. The own ship data is important, especially before departure and during PSC inspection, so verify all details, including ship name, MMSI, and draw FT. Voyage data includes destination, ETA, draft, and cargo information. Ensure the destination is clear and correct. ETA must be consistent with the voyage plan, and draft must be based on the actual draft after cargo, ballast, and bunkers. NAV status is the vessel's navigational status.
and must be updated according to its actual condition. Failing to update nav status, like forgetting to change from at anchor to underway using engine, can lead to misunderstanding by other vessels and VTS, potentially viewed as poor AIS management by PSC. The CPA-TCPA alarm function is useful, but doesn't replace ARPA radar. Do not switch off alarms unnecessarily. AIS may send and receive safety-related messages, but use them carefully and for the correct purpose. Do not use AIS messages for unnecessary communication. The alarm or alert list displays faults like loss of GPS input or antenna fault. You must read, check the impact, report, and record important defects. AIS integration involves linking with other bridge equipment. AIS needs GPS or GNSS for position, UTC time, COG, and SOG. If the GPS signal is lost, AIS may transmit wrong position or alarm. In this case, check GPS, ECDIS, radar position fixing, and inform the master if navigational safety is affected. AIS receives heading from the gyro compass. Heading is where the bow points, while COG is the direction of movement over the ground, which may differ due to current or crosswind. AIS normally transmits SOG from GPS. If AIS speed seems abnormal, check GPS, speed log, and sensor status. AIS can be displayed on radar as an overlay. When radar echo and AIS symbol match, it provides confirmation of the target. If there is radar echo but no AIS, it may be a small craft or a vessel with AIS switched off. Conversely, if AIS exists but no radar echo, check range, weather, and radar settings. AIS is usually displayed on ECDIS to support traffic awareness. However, ECDIS is not the primary collision avoidance display. For collision avoidance, you must check radar ARPA, visual observation, and COLREG. AIS data is also normally recorded in the VDR. All changes in communications must be clear and recorded. The second mistake is entering a wrong destination, or ETA. The third is entering an incorrect draft after loading or discharging. The fourth mistake is trusting AIS more than radar and visual observation. The fifth is failing to handle the loss of GPS or heading input alarms. The sixth is switching off AIS without reason, order, or logbook entry. AIS must be checked daily during watch, or according to the ship's bridge checklist. This includes checking power, display, alarm status, GPS input, heading input, own ship data, and target reception. You also check that AIS targets are displayed on the radar, and ECDIS if the system is integrated. For pre-arrival and pre-departure checks, confirm destination, ETA, draft, and navigational status before arrival. Before departure, update the new destination, ETA, draft, and change the status to quote, 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 quote. For alarm and sensor checks, some AIS units have self-test functions in the menu. When running a self-test, follow the manufacturer's manual and do not change important settings without permission. If you see GPS lost, heading lost, TX malfunction, or antenna VSWR alarm, inform the master and ETO. When checking AIS, updating voyage data, or handling a defect, clear records must be made in the AIS logbook. This video shows sample log entries for when AIS is normal, after updating voyage data, and when changing to anchor status. These examples demonstrate proper recording procedures for key events related to AIS operation. Here are sample log entries for when AIS has a defect, such as a lost heading input alarm. There are also examples for when AIS is switched off for safety or security reasons, emphasizing the need to record the position, time, reason, and master's order. During PSC bridge inspection, AIS is often checked because management errors are easy to find. The master or responsible officer should attend to answer questions and rectify minor issues. PSC may check if AIS is on and working, and verify static data like MMSI and dimensions. PSC may also check voyage data like destination and ETA, and verify that the navigational status matches the actual condition. They might check the pilot plug and ask the officer about the limitations of AIS in collision avoidance. Remember, AIS is only supporting information. Collision avoidance relies on COLREG, radar, and visual lookout. Common PSC deficiencies include wrong or outdated destination and ETA, incorrect draft, and wrong navigational status. Other deficiencies air officers not knowing AIS functions, unhandled alarms, and an unprepared pilot plug. Another issue is AIS alarm not handled, not reported, and not recorded in the logbook. In this practical training scenario, suppose AIS shows a target offset from the radar echo.
You must check radar settings, inputs, and cross-verify visually. Never ignore radar and trust AIS alone. If CPA is small, acquire the target with ARPA, monitor, follow COLREG, and inform the master if in doubt. For the scenario of changing from port to sea passage, if the AIS navigational status is still moored after leaving berth, inform the master and update the status to, quote, underway using engine. Record the status update in the bridge checklist or logbook as required. A quick AIS checklist includes ensuring AIS is on and alarm-free, checking own ship static data, correct and updated voyage data, and the navigational status matching the actual condition. Finally, remember AIS is support information, not the absolute truth, and must not replace radar or visual lookout.